First of all, to congratulate Mr. Madam Sitaraman ji for presenting her in continuously this budget, and we are very happy that this budget is for our common people, citizens of this country, and industry also. The seven tariffs, customs tariffs, there is no custom duty, and out of 15, there are only 8 items left over and in tariff regime. So this is one good sign for the industry to grow. And domestic manufacturing in sector where India is lacking certain critical minerals like cobalt and lithium, the import duty has been reduced or it has become zero. There is a good sign for the manufacturers of batteries and EVs in our country. The employment will also increase. Investment will also come into our country. In technical assessment, customs, the limit of time has been extended up to 3 years, and another 1 year extension is also possible. So that is also a good sign. Sector specific custom duty, yes, it is exempted. No direct taxes, very simplified income tax law will be introduced in another 2 weeks. And she has announced 12 lakh rupees exemption, individual income tax, there is no tax. 80,000 will be the tax, but the 80,000 is also exempted, so there won't be any tax on 12 lakh rupees. And they have simplified the tax rates also. For MSMEs, yes, classification of turnover, they have increased 2 times. And the limit of investment has been increased to 2.5 times. So it is very good sign for the industries to grow. The investment will come. The employment will also increase due to the investment and also the other. I think our other colleagues will speak. Our senior vice president, Mr. Ravi Kumar, will also be agreeing. Yeah, as our president has already said, the wonderful budget which Nirmala Sitaraman ji has given the 8th consecutive one, and in general, overall, before my colleagues who are expert in the field speak, in general, this budget is very useful for MSME and keeping Viksit Bharat in theme. If Viksit Bharat 2047 has to be successful, I think MSME has to be the backbone because the medium sector and the small sector companies should go. It's not just few large companies to go. Keeping this in mind, I think this budget is very useful, especially when it comes to certain minerals which are not available in the country, and for MSMEs to import that, as our president was telling, the tax has been reduced or removed. And apart from that, also the focus is more on the skill centers. National level, they want to have
with skill centers to come up and train people, because setting up MSMEs is different in the government also has to provide the infrastructure and also the people who are skilled in that line. So that is one of the things which will definitely help the government to grow. And with this, I think my colleagues will give more details about the other things. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి. ఈ బడ్జెట్ మనం ఆలోచిస్తే వాట్ ఎవర్ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు లాస్ట్ ఇయర్ ఉన్నవి అడ్రస్ చేశారు. మన గ్రోత్ కొంచెం పడింది. 23-24లో మన గ్రోత్ జీడిపి గ్రోత్ 8.2% ఉంటే ఏడాది 6.4కి అనే అవకాశం ఉంది. దీన్ని అడ్జస్ట్ చేయడానికి కొన్ని మెజర్స్ తీసుకున్నారు. ఒకటేంటంటే ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ చేయడానికి మన అగ్రికల్చర్లో కోల్డ్ చైన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెంచుతానంటున్నారు. దానివల్ల మనకేంటంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ఎస్పెషల్లీ లాస్ట్ ఇయర్ మన రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ బాగా పెరిగింది, డబుల్ డిజిట్స్ వచ్చింది. అది కంట్రోల్ చేయడానికి కోల్డ్ చైన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు అక్రాస్ ద కంట్రీ. ఇట్స్ గుడ్ సైన్. బట్ అట్లీస్ట్ సప్లై సైడ్ కన్స్ట్రెంట్స్, మనకి డిమాండ్ వల్ల ఇన్ఫ్లేషన్ తరగట్లేదు, సప్లై సైడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంది. అది కంట్రోల్ చేయడానికి మెజర్స్ పెట్టారు. రెండోది ఏంటంటే మన ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్, స్కిల్ జనరేషన్ గురించి మాట్లాడాలని రాష్ట్రాన్ని అదే ఫోకస్ పెట్టున్నారు ఏడాది కూడా. జనరలీ మన ఎంప్లాయ్మెంట్ చూసుకుంటే 3 ఇండస్ట్రీ సెక్టర్స్ హై లేబర్ ఇంటెన్సివ్. ఒకటేమో టెక్స్టైల్స్, రెండేమో లేబర్, మూడేమో ఫుడ్ సెక్టర్, ఫుడ్ అవన్నీ చూస్తామండి. ఈ 3 సెక్టర్కి చాలా లేకపోతే సంస్థ ఉంది ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అవుతుంది అభిప్రాయం. బట్ డెఫినెట్లీ లేబర్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ ఉంటుంది. అది లాస్ట్ ఇయర్ కొంచెం పెరిగింది బికాస్ ఆఫ్ ద ఇన్సెంటివ్ గవర్నమెంట్ ఇండియా ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్. అది లాస్ట్ బడ్జెట్ లో చెప్పారు. అది పెరిగింది. దాన్ని కంటిన్యూటీగా ఈ 3 సెక్టర్కి కొంచెం ఫోకస్ ఇచ్చారు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్పెండింగ్ ఉంది. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అన్నప్పుడు ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది, డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ఫోకస్ పెట్టారు. అది లాస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్స్ కి ఈసారి ఫోకస్ ఇచ్చారు, లాస్ట్ టైం పోర్ట్స్ కి ఇచ్చారు, బోర్డ్స్ కి ఇచ్చారు. అలాగే ఈసారి డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అక్రాస్ ద కంట్రీ, స్టార్ట్అప్ కానివ్వండి లేకపోతే ఫార్మర్స్ కానివ్వండి, ఒక రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఫండింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫండ్ 6% in 2019. అది ప్రతి ఏడాది పెంచి లాస్ట్ ఇయర్ 3.6% పెట్టారు. ఇవాళ ఇంకా ఫిగర్ రిలీజ్ చేయాలని తెలుస్తుంది. సో కన్సిస్టెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్పెండింగ్ పెరగడం వల్ల మనకి డెఫినెట్లీ ఫ్యూచర్ గ్యారంటీ పెరగకపోయినా నెక్స్ట్ 4-5 years లో ఫ్రేమ్ వర్క్ వల్ల బాగా పెరుగుతుంది నా అభిప్రాయం. అది కాకుండా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అఫ్ కోర్స్ మన తెలుగు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఉంది, కన్సంప్షన్ పెరుగుతుంది. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తగ్గించారు అంటే 10 lakhs వరకు డెఫినెట్లీ పాకెట్లో డబ్బులు ఉంటాయి కాబట్టి కన్సంప్షన్ పెరుగుతుంది, జీడిపి పెరుగుతుంది అభిప్రాయం. లాస్ట్ బిఫోర్ ఐ గివ్ ఇట్ టు అదర్స్ ఎంఎస్ఎంఈ, దాని ఇన్వెస్ట్మెంట్ లిమిట్ ఉంది, లేకపోతే మీరు దాని టర్నోవర్ లిమిట్ ఉంది. టర్నోవర్ 2 times చేశారు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ 2.5 times చేశారు. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎంఎస్ఎంఈ కొంచెం క్రెడిట్ తీసుకుంటారు. ఎంఎస్ఎంఈకి మన ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కొంచెం సబ్సిడీ వస్తుంది ఆ సెక్టర్కి. ఇప్పుడు ఏదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెంచారు కాబట్టి కొంచెం లోన్స్ తీసుకోవడానికి భయపడకుండా కొంచెం ముందుకు వస్తారు. కాబట్టి ఎక్స్పెక్ట్ ఎంఎస్ఎంఈ విచ్ ఎంప్లాయీస్ ఆల్మోస్ట్ 50% of our employment in India, we expect it to grow next few years. On that note, I'll hand it over to my ఈరోజు ఈ యూనియన్ బడ్జెట్ ఏదైతే ప్రవేశపెట్టారో ఓవరాల్ గా మీరు చూసుకుంటే అన్ని సెక్టర్స్ టచ్ చేశారు. అగ్రికల్చర్ తో స్టార్ట్ చేసి ఒక డిస్ట్రిక్ట్ ఐడెంటిఫై చేసి 115 districts ని యాడ్ చేయడం, అగ్రికల్చర్ సపోర్ట్ ఉండొచ్చు. న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ సపోర్ట్ ఉండొచ్చు, ఆర్ ఇట్ మే బి ఐఐటి ఎక్స్పాన్షన్ ఉండొచ్చు, మెడికల్ సీట్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఉండొచ్చు. అలాగే మనం చూసుకుంటే ఎవరి ఒక సెక్టర్లో ఏఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్. సో అన్ని సెక్టర్ని బడ్జెట్ టచ్ చేసింది. అండ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ గ్రోత్ ఓరియంటెడ్ బడ్జెట్గా దీన్ని ప్రవేశపెట్టారు. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రపోజల్కి స్పెసిఫిక్గా వస్తే మనకి ఎన్నో సంవత్సరాలు ఇంకా ఎక్స్పెక్టెడ్ ఉన్న రీడ్రాఫ్టింగ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ చాలా పాత యాక్ట్.
సో ఈ యాక్ట్ లో అప్పుడు ఉన్న ప్రావిజన్స్ ఇప్పుడు ఉన్న బిజినెస్ కి కొన్ని ప్రావిజన్స్ రిలవెంట్ ఉండకపోవచ్చు. దాన్ని మొత్తం రీవిజిట్ చేసి ఒక కొత్త ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ అనేది ఇట్ వాజ్ రిక్వైర్డ్. సో దీన్ని ఇంతకు ముందు ప్రవేశపెట్టినా అది ముందుకు పోలేదు. సో ఈసారి దాన్ని కొత్త ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ చేసి దాని మీద ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుని మేము ఫెడరేషన్లోనే మేము ఫీడ్బ్యాక్ పంపించాము ఏమి ఉండాలి ఈ యాక్ట్లోని. సో ఇవన్నీ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుని ప్రపోజల్ అనేది పెడుతున్నారు నెక్స్ట్ సెషన్లో, నెక్స్ట్ వీక్లో. న్యూ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈ ఎయిమ్ ఆఫ్ న్యూ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏంటంటే దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలని, బోత్ ఫర్ ద ట్యాక్స్ పేయర్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇద్దరికి సింప్లిఫికేషన్ ఉండాలి. అండ్ ట్యాక్స్ సర్టనిటీ గురించి మాట్లాడారు. సో ఈరోజు గ్లోబల్గా మనం చూసుకుంటే ప్రతి ఒక్క కంట్రీని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది లెవీ చేస్తుంది. సో మనం ఇండియాలో లెవీ చేయడం అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇండియాలో ఇంకా లెవీ కావాలి, ఎందుకంటే మనకి డబ్బులు కావాలి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫండ్కి. ఈ రోజు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే సర్టనిటీ. ఈ రోజు పలానా ట్యాక్స్ పే చేస్తే మళ్ళా డిపార్ట్మెంట్ వచ్చి దాన్ని ఎక్స్ట్రా పే చేయమని అడగొద్దు. ఆ ట్యాక్స్ సర్టనిటీ దృష్టిలో పెట్టుకుని కొత్త ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ అనేది డ్రాఫ్ట్ చేస్తున్నారు. ఇది ఒక వెల్కమ్. తర్వాత దే ఆర్ ఆల్సో టాక్డ్ అబౌట్ టీడీఎస్ అండ్ టీసీఎస్ రాషనలైజేషన్ గురించి మాట్లాడారు. టీడీఎస్ అంటే మనం ఏదైనా పేమెంట్ చేయాలంటే యాజ్ అన్ ఇండస్ట్రీ పేమెంట్ చేయాలంటే దాన్ని కొంత ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిడక్ట్ చేసి మనం వెండర్కి ఏదైతే పే చేస్తామో అది గవర్నమెంట్ జమా చేయాలి. అందులో వేరే వేరే ప్రావిజన్స్, వేరే వేరే రేట్స్, థ్రెషోల్డ్ లిమిట్స్ ఉంది. సో ఆ డిడక్ట్ చేసే వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది. ఆ ఇబ్బంది కాకుండా దాన్ని రేషనలైజేషన్ గురించి మాట్లాడారు. అలాగే టీసీఎస్ రేషనలైజేషన్. తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎవరైతే చేస్తారో సేఫ్ హార్బర్ రూల్స్ ఉండొచ్చు, ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైజింగ్ ఆఫ్ ఆర్మ్స్ లెంత్ డిటర్మినేషన్ ఉండొచ్చు. దీంట్లో కొన్ని బిజినెస్ కి ఎంకరేజింగ్ గా ఉండేటట్టు కొన్ని ప్రొవిజన్స్ ఇందులో ప్రపోజ్ చేశారు. అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మన అందరికీ ఇది అప్లికబుల్ అయ్యేది ఏంటంటే 12 lakhs వరకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది, పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది ఎగ్జామ్ చేశారు. స్లాబ్ వైజ్ లో మనకి 4 lakhs ఇంకా ట్యాక్స్ రేట్ ఉన్నా దానికి రిబేట్ ఇచ్చి 12 lakhs వరకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేయడం అవసరం లేదు. దీనివల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే స్పెండింగ్ పవర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. 80,000 to 1.1 lakhs benefit will come to various individual income tax payer. ఇది ఒక వెల్కమ్. ఇది ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఎకనామీకి బూస్ట్ చేస్తుంది, కాన్ఫిడెన్స్ బూస్టింగ్ ఇస్తుంది. సో ఇది మనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో ఉన్న ప్రపోజల్. Good afternoon, everybody. So I think it's a good budget overall, particularly for the middle class, because the reason is, as Finance Minister has stated, the main purpose of duty reduction, the main purpose of rate reduction is to increase household saving and also to increase the potential for the consumption and also investment, particularly in the middle class sector. So with that perspective in mind, certain concessions have been extended to the middle class sector. But ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏదైతే ట్యాక్స్ మెజర్స్, ట్యాక్స్ రిలీఫ్ ఏదైతే వచ్చిందో, ఇట్ హ్యాస్ కమ్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ two major issues going on presently at present times. One major issue is the global uncertainty, particularly when we see that certain countries are threatening to impose tariffs to protect their own manufacturing, to protect their own businesses. So how it will impact? It will straight away impact the exporters who are present in the country. Because what will happen if they impose tariff on the goods which are exported from India, then what will happen? Our goods will become incompetitive in those countries. So this is one threat which is prevailing right now. And second threat, which is more local and more domestic, is the high regulation. So there is a high compliance cost, and businesses are demanding for simplification in compliances, rate structure, etc. and etc. So at this point of time, it has become very important for the government to boost domestic manufacturing and also to boost domestic consumption. So with this target in mind, this budget has been rolled out. Like last year, we have seen the main criteria was to invest on skilling the workforce.
there was a severe shortage of skilled manpower. So the same thing has been continued in this budget also. But in addition to that, out of six transformative goals, one of the most important transformative goal is to simplify the tax regulation. So in this backdrop, as our president has stated, in indirect taxes area, in customs area, what they have done, they have reduced, eliminated many tariff structures in the customs, which will help, in export sector, and also they have eliminated basic customs duty on certain critical raw materials that are required for local manufacturing industries. ఇదైతే ఉన్నదో ఇది it will help in manufacturing sector, which will also indirectly help in creation of employment. So another area where the focus has been made is on exports, where they have created an export platform, digital export trade platform, where the export documents and also the financing will be digitized platform. This will further ease in doing the exports from this country. And of course, on regulation side, as we see, we have to see what kind of measures will be rolled out. But one thing is very clear, like what Finance Minister has stated, in income tax, whatever concessions they have extended, this will result in the loss of revenue of 1 lakh crore. But at the same time, the revenue target, particularly from the tax revenues, the revenue target has been set at 28 lakhs crore. So this is more than 3 lakhs crores from the last year. Last year revenue target was 25 lakhs crores, and for the next year it is 28 lakhs crores. So when the government is losing 1 lakh crore, then we have to see how they are going to increase the revenues, particularly in the context where the government is wanting to reduce the compliance, wanting to simplify the tax laws, tax areas, etc., etc. So new bill is going to be introduced. Income tax new bill is going to be introduced in next week. So we should watch out what kind of measures they are going to introduce. But we hope that the new bill will introduce a lot of simplification measures, and particularly what we are expecting, the revenue increment will come from increasing the base. Because of the digitalization and formalization of the economy, the base has increased massively in this era. For example, I will show one example in GST. Prior to GST, there were about 42 lakhs registrations, and post GST, those registrations have increased to 1.5 crores. So almost it is 2.5 to 3 times of pre-GST area. So therefore, I think the revenue target is expected to be achieved from the increase in volume. And I think with these short comments, I congratulate our finance minister for introducing this budget, and particularly for extending this relief to the middle class. The more money is there in the hands of the people, they will be able to spend more, and that will create demands for goods and services. So the economy will also grow. The GDP will grow. We are heading towards Viksit Bharat by 2047. So in that way, Madam Sitaraman, our finance minister, has taken many steps which are appreciable, and it's a very good budget. Citizens of this country, industry friendly budget, and many things to MSME sector, and the credit accessibility is also been extended, and I think 10 crores, previously this 5 crores credit guarantee was there, now they are maybe to 10 crores. So that is also a very good sign for the growth of the industry. We are more worried about industry. So yes, it's a pro-industry budget, and we thank Madam Sitaraman for doing such a beautiful budget for the growth of the country, growth of the economy of our country, and growth of our industry. And the textile and other sectors also, she has given many concessions for leather industry,
and textile industries also import duty has been reduced so that they can do wonderful jobs for they can export much of these products. So once again, thank you very much. For, you can have some questions, question answer. Yeah, Ramchandran ji. Yeah. I'm Ramchandram. As a member of tourism committee, I would like to give my feedback as far as the sector, whatever the focus that was given in the budget. And as we all know, tourism is a very important as far as economic activity is concerned, and also for employment generation. Nearly 44 countries all over the world depend on tourism, and tourism industry was expecting industry status to be given because that was a long pending demand from the industry, and but that was not touched in this presentation. At the same time, it is also long felt need that there is a tourism policy there by the government of India that is also not addressed in this. Nearly 11 states in this country have tourism, declared tourism as an industry. But however, the government is come out with a lot of new approaches to promote tourism industry. One very good area that they have addressed in this budget is medical tourism, and another big advantage which India has, not no other countries can have, probably is Heal in India, and that is something new. I think this will boost a lot of tourism, medical tourism in India, and overall, though the industry status and policy related issues are not touched, but still, I think a lot of focus is given to the tourism sector in this budget. And on behalf of the tourism committee and the tourism industry, I strongly welcome the various initiatives proposed in this budget. Thank you. सर आई एम शशि राय फ्रॉम हैबिस टीवी। बजट रियली बहुत ही अच्छा है हर सेक्टर से, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी। नितिन गडकरी भी निर्मला सीतारमण को लिख चुके थे कि हेल्थ इंश्योरेंस पे जो टैक्स लगते हैं उसको तो कम कर देना चाहिए, पर इस बजट में उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। नहीं मैडम, देखिए बात क्या है, अभी जब से जीएसटी आया है ना, तो बजट में जीएसटी कवर नहीं होता है। तो जो नितिन गडकरी जी का जो डिमांड था वो जीएसटी हटाने पे था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर। तो उसके लिए फिटमेंट कमेटी अभी एज ऑफ नाउ वो एग्जामिन कर रही है उसको कैसा हटाया जाए। तो दैट विल कम सेपरेटली। अभी एक माने में अगर मैं बताऊंगा तो जीएसटी में एक नहीं, दो नहीं, 4, 5, 6 बजट्स होते हैं पूरे साल में। So whenever GST Council meets and gives recommendation, that itself is a budget. So therefore ये बजट में है ना, सिर्फ कस्टम्स कवर होगा, जीएसटी कवर नहीं होगा। तो जीएसटी को आप उसमें अलग से देखना पड़ेगा। बट जहां तक आपने इंश्योरेंस की बात की है ना, तो अभी इस बजट में मैंने देखा है कि नाउ दे हैव इंक्रीज्ड एफडीआई लिमिट फ्रॉम 74% टू 100%। आपको तो पता होगा अभी इंश्योरेंस का कितना प्रॉब्लम है यहाँ पर। एक तो एक्सपेंसिव है, फिर दूसरा क्लेम्स अप्रूव बराबर नहीं होते आपके, एक लिमिट्स है। तो हम आशा करते हैं कि ये 100% एफडीआई होने से तो ये एरियाज में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाए। ठीक है, थैंक यू सर। 1 minute sir. Up to 12 lakhs no income tax sir, this is a relief for middle class person sir. Yes sir, up to 12 lakhs is a good earning. Can you compare last time this year sir? So somebody who is having a salary of 1 lakh per month, that is 12 lakh per annum, earlier last year he was paying 80,000 rupees as income tax. So this year he need not pay. Somebody who is earning 24 lakhs, he is getting a benefit about 1 lakh rupees, which 1 lakh 10 will be paying lesser than what he paid last year. Okay sir, one more question sir. And what is the distribution of for our South Telangana sir? So Pinto?
Distribution, unfortunately, a budget, if you look at, there is no mention of Telangana at all in the entire speech, except for Bihar and Northeast. So, Recently, central government focus on Bihar, Patna, Assam for technology, and last time they give port, sir, and now this year they encouraging airport, sir. So, mention of Telangana, we need to see in the final things if everything is being there in the final things. Yeah. what about medical sector, sir? As far as the medical sector, if you look at, one of the sectors which they have looked at is this cancer as one of the things. They have looked at reducing the customs duties on import of critical drugs. Second important, they have also looked at is that the daycare and the palliative center, that is the hospice, for the people who are suffering with cancer and they're in last days. So they are looking at making a sector, the 200 centers for this in this year in the government. The district hospital. In the district hospital, 200 in the entire India has got been planned. So this is not there as of now. So there has been a lot of emphasis on the health in this budget. Yes, sir. Finally, what about this union budget, sir, 2025? Overall, it is very good. As I already said, it's a pro industry budget, industry friendly budget, and pro citizen of this country, because you, as my colleague has already mentioned, 12 lakh rupees, there is no income tax. Previously, they were paying 80,000 rupees per annum. So now they did not pay. For 24 lakhs also, they are exempted for 1 lakh rupees tax. So it's a very good budget because they are providing more money in the hands of the people, which will, they can spend more, they will create demands, but production will go up for the demand, the employment will increase, the revenue will, the government will go, GST will go up, and overall the economy of this country, the GDP will grow. So we are heading towards a Viksit Bharat 2047. So it is a beautiful budget, very good budget. I appreciate Madam Sitaraman, the Union Finance Minister of our country. It is a wonderful budget. Yes. Single, sir, every year, here, sir. Sir, here. Every year before budget, FTCCI makes budget recommendations. This year also, I think we made budget recommendations. How far our recommendations looked into, sir? Frankly speaking, I can tell you, Sir. we have recommended only 9 lakhs for exemption. They have made it 12 lakhs. Huh? So our more than our expectation, this budget is there. So we have made some certain recommendations. They have included our suggestions. They cannot, include each and every one whatever we want. So many of the issues are addressed. Some issues are, I think, in their consideration, maybe in the next budget or in between that. So this is a very good budget. My next question is to Mr. Sudhir. Sir, we are all happy celebrating exemption up to 12 lakh rupees. Yes. While this is happening here, elsewhere we are also talking about abolishing income tax, especially like Trump talking about it. Will we be able to see such a scenario in India? I know India may not be able to afford to lose an income tax revenue. The difference between the American economy and India economy is that a lot of infrastructure is already made in America. So in India, there is a lack of infrastructure everywhere. So the capital investment which is required in India is much higher. So when this is a requirement, abolishing a direct tax source, income tax source may not be the right move for India. The idea of America taking away the income tax is to attract investors. They want to make it as a tax-free zones like Caribbean Islands or Dubai or things like that. So that is what they have been looking at. They want more people invest in America. That is what they are looking at. India is in a different league, I believe. And the corporate tax of income tax compared to other parts of the country, India is much competitive. So I don't think so they would be looking at. They may be still looking at making this 12 lakhs much more of an individual taxation.
because the government is having a problem of having an administration over number of people. Now, because it's 12 lakhs, a lot of people will not be required to file the returns itself. If it is exempted. So the administrative burden of the taxpayer is going to come down. So that is what I think India is aiming at. సార్ ప్రస్తుతం దేశంలో ఇప్పటికీ కూడా కనీస మౌలిక సదుపాయాల కల్పన ఇంకా జరుగుతూనే ఉంది. ఇలాంటి టైంలో 7 నుంచి 12 lakhs వరకు, అంటే 9 కాకుండా స్టెప్ బై స్టెప్ కాకుండా 12 lakhs చేయడం వల్ల అది గవర్నమెంట్ నడవడానికి ఇబ్బందిగా ఉండదా సార్? సార్ ఈ దీనివల్ల గవర్నమెంట్ వచ్చినది 1 lakh crores తగ్గుతుంది సార్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వల్ల తగ్గింది 1 lakh crores తగ్గుతుంది. కానీ విశ్వత్ గారు చెప్పినట్టు నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ కి ఈ ఇయర్ కి బడ్జెట్ తీసుకుంటే గవర్నమెంట్ ఈస్ ప్లానింగ్ టు కలెక్ట్ అనదర్ 3 lakh rupees extra. 3 lakh crores of extra they are planning to collect. So they are giving away one side and taking it from the other side. సో ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకి ఇప్పుడు ఉండాల్సింది ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ బికాస్ 80,000 rupees per annum ఎక్స్ట్రా అర్నింగ్ వస్తే సో ఇట్ విల్ హ్యాపన్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ మే లుక్ అట్ గివింగ్ బెటర్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ద కిడ్స్ ఉండొచ్చు లేదా హెల్త్ ఉండొచ్చు. సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అ గుడ్ సపోర్ట్. ఐ ఎంకరేజ్ ఐ సపోర్ట్ ది ఎఫ్ఎం గివింగ్ దిస్ రిలీఫ్. ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ రిలీఫ్. స్టార్ట్అప్ కంపెనీలు ప్రస్తుతం స్టార్ట్అప్ కంపెనీలు పెడితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ల మీద ఎంత ట్యాక్స్ ఉంటుంది? దీంట్లో ఏమైనా ప్రస్తావన వచ్చిందా ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్ అనేది? సార్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీలో అనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద ట్యాక్స్ ఏమీ ఉండదు సార్. సో స్టార్ట్అప్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడతారు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ ఏది ఉంటుందో ఆ ప్రాఫిట్స్ మీద ట్యాక్స్ పే చేయాలి. దాంట్లో ఏం మార్పు చేయలేదు సార్. అది ఎక్స్టెండ్ చేసి. Anybody else? Any question? Okay, thank you very much. Okay. Off the record. Of course, it is off the record. So let me express myself. She is very intelligent lady, Nirmala Sitharaman. In whatever areas she has given the exemption is not correlated to 140 crore people. Is related to few people. That's a good sign. And this gentleman asked me about, whatever pension people, whatever we are getting, we have to pay tax. That's a good sign. That's a good sign. And they have initiative. Number one, next step will be, as said by him, last year we have collected 25 lakh crores, this year 28 lakh crores, but we had to reach 50 lakh crores then. Thank you once again.